Hello, good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? Hello, am I audible? आवाज क्लिअर येतोय ना सगळ्यांना माझा? Okay. So yesterday we have seen what is JavaScript function, how to declare a JavaScript function inside the HTML. Okay, so when we are going to declare a function, you need to use a function keyword. After that, you need to pass a function name and opening and closing brackets, and inside the brackets you pass the parameters. Okay, so yesterday we defined one function and call this function inside the body tag, and we check or that part. Okay, just remember those things. Okay, then we also check how the functions are executed inside the JavaScript. Okay, then we also see what is external JavaScript, how to create an external JavaScript file and refer in the HTML document. So for referring the external JavaScript file, you require the script tag and the source attribute, and you need to pass the file name as a value. Okay, after that you can use that file inside your HTML document. Okay, so we also check this part. Okay, just remember that external scripts cannot contain a script tag. Okay, इथे बघा आपण जी आपण एक्सटर्नल स्क्रिप्ट डिफाईन केली होती तिथे आपण एकही स्क्रिप्ट टॅग यूज केला नव्हता. Okay, so we can directly refer this myscript.js file into the HTML file. Okay, in this way we refer this file. Okay, so here we use the script tag inside the head part. Okay, you can use this script tag inside the body or inside the head or in the both part. Okay, so advantage of external script is that it separates the HTML and code. It makes HTML and JavaScript easier to read and maintain. Then it actually speed up the page load. Okay, to add several script file to one page, you can use several script tags. Okay, you can use any number of script tags, one to many. Okay, and for referring the external server file that contain the JavaScript file, you are also refer this file by using the URL. Okay, directly you can pass the URL to refer the external JavaScript file inside your project. Okay, so we see some of the JavaScript output, some of the JavaScript output like how to write into HTML element using inner HTML, how to writing into the HTML output using document.write, how to use windows.alert method. Okay, just these two things are remain, how to use console.log and javascript.print. Okay, so now I'm going to show you how to use this console.log and how to check the browser's console. To check the output. Okay, and how to use the print method. Okay, so let's cover those things. Okay, so for using the console.log, suppose here I'm going to use a console.log method in my code. So for that, here I'm going to use HR tag for horizontal line, and here I'm going to use a script tag. Okay, so script/script. Inside the script tag, I'm going to use the console.log. Actually, the console.log, this method is used for debugging purpose. Okay, so actually you are going to tell the browser to display the data in the browser console window. So for that, here I'm going to use a console.log. Okay. Suppose here I'm going to pass some mathematical expression. Suppose here I'm going to pass expression as 15 plus 10. Okay. Suppose here the expression pass केले in console.log. Now I'm going to check the output for this console.log.
Okay, uh, just wait. Here I'm going to run this file. Okay, now Windows alert box is displayed and click on the OK button. Now just check console output is not shown here. Okay, if तुम्हाला console output दिसत नाही, so for checking the console output, you need to go to the browser setting. The output कसं चेक करायचं आहे बघा browser setting मध्ये. Then go to the setting. Sorry, more tools. In the more tools, click on the developer tools. Okay, then you can check the developer tools provided by the Google Chrome. Okay, if you click on the console, just read this first line 25. This is nothing but the output of the expression 15 plus 10. जे काय आपण इथं पास केलं होतं 15 plus 10, ते आउटपुट तुम्हाला ब्राउझरच्या कन्सोल मध्ये दिसेल इथे. Okay, if you change the expression, suppose here I'm going to change the value, suppose 15 plus 20. Okay, just refresh this page, then click on OK and check the value on the browser console. It displays the value as a 35. Okay, so you can also debug your web page code using this browser console window. If you click on the elements, if you select suppose h1 tag, then it highlight the h1 tag like this. Okay, suppose me h1 tag select केला इथे. If I select the button tag, then it highlight the button uh, component. If I select the paragraph tag, then it will display the paragraph. Okay, in this way you can check uh, your HTML elements, also JavaScript part. Okay, so it show proper structure of the HTML elements. Okay, you can check one by one. Also you can check the CSS properties like margin, border, padding, जे काय तुम्हाला बाय डिफॉल्ट प्रोव्हाइड केले ब्राउझर मध्ये जे तुम्हाला ते दिसेल अशा प्रकारे you can change it by using the CSS properties. This we already learned in the previous section. Okay, okay, console window open करायची कारण ना तुम्हाला just directly go to the more tools. Google Chrome साठी इथे आहे. Then click on the developer tools. Then you can check the console window of the browser. Okay, you can check other part also. तुम्हाला नेटवर्कचा परफॉर्मन्स पण दिसेल कसा असतो तो. Okay, just check this part. So next part is using the print method. This method, JavaScript print. Actually, JavaScript does not have any print object or print method. Okay, so so using JavaScript you are not able to access the output devices like printer or anything else. So you need to use directly the windows.print method inside the JavaScript. ओके, म्हणजे कसं आहे जावास्क्रिप्ट मध्ये डायरेक्टली प्रिंट मेथड कुठेच डिफाईन केलेलं नाही आहे की जेणेकरून तुम्ही कुठलाही प्रिंटचं ऑप्शन द्याल तुमच्या पेजसाठी. सो त्यासाठी तुम्ही डायरेक्टली विंडोज डॉट प्रिंट मेथड यूज करू शकता टू प्रिंट द पेज. सपोज आय वॉन्ट टू प्रिंट माय HTML पेज आणि हा जो काही मी आउटपुटला दाखवला तो पार्ट. सो त्यासाठी मी डायरेक्टली काय करीन, एक बटन क्रिएट करीन प्रिंटसाठी. ओके, सपोज हियर आय एम गोइंग टू यूज अगेन HR tag. Okay, and here I'm going to create a button. And I'm going to pass the on click event, button on click. Okay, so here I'm going to pass the window.print method. कारण जावास्क्रिप्ट मध्ये इनबिल्ट प्रिंट मेथड नाही आहे, त्यामुळे डायरेक्टली विंडो डॉट प्रिंट मेथड यूज करू शकता इथे. ओके, and suppose here I'm going to write the button text as print this page. Okay, just save this file and check the output. Just refresh this page. Okay, just check the bottom. एकदम बॉटमला बघा, लेफ्ट कॉर्नरला बॉटमच्या तुम्हाला प्रिंट दिस पेजचं बटन दिसेल. इफ आय क्लिक ऑन दिस बटन प्रिंट दिस पेज, माय प्रिंट पेज इज ओपन. तुम्हाला प्रिंटचा डायलॉग बॉक्स दिसेल ओपन झालेला. सो यू कॅन डिरेक्टली प्रिंट दिस पेज. जे काय आपण आतापर्यंतचा कोड केला आहे तो तुम्हाला डिरेक्टली ॲज अ प्रिंटर कनेक्ट असेल तुम्ही डिरेक्टली प्रिंट करू शकता किंवा बाय डिफॉल्ट ॲज अ PDF म्हणून सेव्ह करू शकता तुमचं वेब पेज.
Okay, so in this way you can use a windows.print method. Okay, so the next part is JavaScript statements. So many of you are familiar with the C, CPP programming or Java programming. So every program consists of a number of statements. The statements are nothing but you are going to declare some instruction or some line of code into your program. And these statements are like declaration statements, some printf statements, scanf statements, input output statements. Okay, so you are going to declare some variables, then you are going to declare some functions, then you are going to define the functions. So the function contains again number of statements. So they are nothing but the statements that are used in simple programs. Okay, so JavaScript statements are composed of values, operators, expressions, keywords, and comments. Okay, so simple आपण जे प्रोग्राम करतो आहे आपण इन जनरल आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो किंवा आपण एखादे एक्सप्रेशन देत असतो जसं आपण 5+6 किंवा a+b x+y असं एक्सप्रेशन देतो त्यावेळी आपण स्टेटमेंट डिक्लेअर करतो लाईक असाइनमेंट स्टेटमेंट comparative statements likewise we are going to declare statements in our JavaScript program. Okay, so in JavaScript statements these are composed of values operator expressions. So here is one example. If you are going to declare variables, so you can use a var keyword and after that you pass the variables. So here three variables are declared x, y and z. This is nothing but statement 1. म्हणजे आपण काय केलंय इथं डायरेक्टली आपण एक्स वाय झेड असे तीन व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेत इथं आपण डेटा टाईप कुठला डिक्लेअर केला नाही बिकॉज इट बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट द डेटा टाईप टू दिस व्हॅल्यूज ओके म्हणजे इथे बघा आपण व्हेरिएबल एक्स वाय झेड घेतलंय कारण आपल्याला एक्स कोणता आहे वाय कोणता आहे झेड कोणता आहे हे माहित नाही तो इंटीजर आहे फ्लोट आहे की कॅरेक्टर आहे ओके इथे सपोज इफ we assign x is equal to 5 that time we say that our x is an integer type. Okay, so here you are not specifically need to mention the data type of the variable. You can directly use the var keyword and pass the x, y, z as a variable names or any meaningful variable names. Okay, depending on the resulting value, the data type is decided or assigned to that variable. Okay, आता 6 पण इंटिजर आहे त्यामुळे y पण माझा इंटिजर असेल and z is equal to x plus y हे एक्सप्रेशन माझं काय असणार इंटिजर असणार आहे ओके बिकॉज 5+6 व्हॅल्यू 11 येणार आहे so 11 is nothing but integer. Okay, so basically in the programming, the data types are integer, float, character. Okay, त्यावेळी आपण इथे आपण जावास्क्रिप्ट सेटिंगमध्ये आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकतो. Okay, so in this example, this is nothing but declaration statement. Here in the second line, x is equal to 5. Again, this is a kind of statement. We are going to assign a value 5 to the variable x. So this is again another JavaScript statement because it contains variable, assignment operator, then integer value means numbers. Okay, and this slash slash indicate a comment. Okay, जर तुम्हाला कमेंट इन्क्लूड करायची असेल प्रोग्राममध्ये यू नीड टू यूज दिस डबल स्लॅश अँड पास द स्टेटमेंट कमेंट लाईन ओके जसं आपण HTML मध्ये कमेंट यूज करत होतो सो इन जावा स्टेटमेंट यू रिक्वायर दिस डबल स्लॅश टू इन्क्लूड द कमेंट्स ओके देन y इज इक्वल टू 6 अगेन दिस इज अनदर स्टेटमेंट ओके तुम्ही जेवढं स्टेटमेंट डिक्लेअर कराल तसं आपण प्रोग्राममध्ये बघतो जे आता आउट ऑफ ब्रांच असतील त्यांना पण थोडं सी झाले असेल फर्स्ट इयरला त्यामुळे तुम्हाला देखील आठवेल की आपण प्रोग्राममध्ये सी मध्ये जसं आपण प्रिंटेड स्कॅन सम इज इक्वल टू a+b असे स्टेटमेंट देतो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिफाईन स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट असं काही एवढं वेगळं नाही आहे ओके सो इनसाइड द स्क्रिप्ट टॅग वी आर गोइंग टू डिफाईन स्टेटमेंट्स then here we are going to pass the value of the z okay so here we are going to pass the value of z and print this value using this line okay the value of z is plus z means using this plus operator inside this plus operator we pass the variable z so it print the value ओके जे काय असेल 5+6 11 ती व्हॅल्यू तर प्रिंट होईल आणि ती जो आपण डेमो आय डी ज्या इलेमेंटला असाइन केला आहे सपोज पॅराग्राफला जर आपण डेमो म्हणून आय डी दिला असेल तर त्या पॅराग्राफ टॅगची व्हॅल्यू म्हणून तो रिझल्ट दिसेल 11 ओके सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू डिफाईन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स ओके आणि आउटपुट चेक करून बघू जेणेकरून तुम्हाला क्लिअर होईल त्याच्या प्रकारे आपण जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट डिक्लेअर करायचे ओके after this button I'm going to use again horizontal rule HR आता मी एकच पेज यूज करत असल्यामुळे मी
HR रूल वापरतोय. तुम्ही हे सेपरेट पेजसाठी करून स्वतःहून सेपरेट प्रोग्राम म्हणजे सेपरेट HTML फाईल करून तुम्ही आउटपुट चेक करू शकताय. ओके, मी सध्या डेमोसाठी तुम्हाला एकाच पेजमध्ये दाखवतोय, त्यामुळे आपला कोड हा भरपूर मोठा होत आहे. ओके, so here I'm going to use a paragraph tag. Okay, so here I'm going to set the id. id is equal to आता आपण ऑलरेडी डेमो 6 पर्यंत id यूज केले, आता मी डेमो 7 म्हणून यूज करतो. इथे जी काही रिझल्टिंग व्हॅल्यू असेल ती या पॅराग्राफ टॅग मध्ये आपण प्रिंट करायची आहे. ओके, so here I'm going to add header tag h2. Okay, and here I'm writing JavaScript statements. म्हणजे ह्याचा कसा यूज तुम्हाला कळेल. JavaScript statements. Okay, so here I'm going to use a script tag. Okay, so inside this script tag I'm going to declare a variable जे तुम्हाला स्लाइड मध्ये दाखवलं तसं. सपोज var x, y, z. ओके, तुम्ही इथे प्रोग्राम तुम्ही जे काही आतापर्यंत बेसिक करता ते पण ट्राय करू शकता. ऍडिशन, डिव्हिजन, सबट्रॅक्शन और एनी काइंड ऑफ कंडिशन्स. ओके, आपण व्हॅलिडेशन मी कंडिशनचा पार्ट पण बघणार आहोत. इफ कंडिशनचा ते फॉर्मचं व्हॅलिडेशन करताना त्यावेळी तुम्हाला कळेल एक्झॅक्टली की. ओके, प्रॅक्टिससाठी तुम्ही हे सिंपल प्रोग्राम करून बघू शकता. ओके, सो x इज इक्वल टू 5. ओके, आता x इज इक्वल टू 5.5 घेतला असता. दॅट टाइम माय व्हेरिएबल इज x इज फ्लोट. ओके, इफ आय पास सम कॅरेक्टर. ओके, एस, दॅट टाइम माय x इज अ कॅरेक्टर. ओके, सो डिपेंड्स तुमचा जो काही डेटा टाईप असेल, जी काय तुम्ही व्हॅल्यू पास कराल तो त्या व्हॅल्यूचा डेटा टाईप त्या व्हेरिएबलला असाइन होईल. ओके, so I am going to pass the value is equal to 5. Okay, suppose y is equal to 6. Okay, then z is equal to addition of these two number x plus y. Okay, if you want to use the comments, you can use directly double slash. Suppose this one is my statement 1, JavaScript statement 1. After that, here I'm going to second comment line, statement 2, statement 3. Okay, and this one is statement 4. So here I'm going to print the value of z. So here I'm going to use the document dot get element by id. Here I'm going to pass paragraph id demo 7. Okay, so here I'm going to use dot inner html. This is nothing JavaScript output method, because you are going to print the value inside the html element. हे आपण काल बघितलं होतं inner html. Okay, so here I'm going to pass a statement, the value of z is. ओके, आता व्हॅल्यू तुम्हाला ती ऍक्सेस केली पाहिजे. आता ते झेड व्हेरिएबल सेव्ह झाले, यू कॅन यूज द प्लस ऑपरेटर अँड पास द व्हेरिएबल नेम झेड. ओके, so directly use a semicolon. This is nothing but end of a statement. Okay, suppose here I'm going to use a full stop. Okay, the statement is close झाले. Now we'll check the output. म्हणजे आपल्या पॅराग्राफ टॅग मध्ये व्हॅल्यू 11 प्रिंट झाली पाहिजे. जस्ट चेक दिस, रिफ्रेश दिस पेज. हा रेड बॉक्स सारखा येत राहणार आहे आता. ओके, जस्ट रीड द लास्ट लाईन ऑन द वेब पेज. द व्हॅल्यू ऑफ झेड इज 11. इथे तुम्हाला 11 व्हॅल्यू प्रिंट झाले दिसेल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स 4. ओके, so in this way you are going to use a JavaScript statements. ओके, डिपेंड तुम्हाला जो प्रोग्राम करायचा आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ते करू शकताय डायरेक्टली. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. आता आपण हा जो काही पार्ट केलाय, दिस इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम पार्ट.
Okay, so program consists of a number of statements, one or many. Okay, so a computer program is a list of instructions to be executed by a computer. Okay, in a computer language, these programming instructions are called the statements. Okay, so these are nothing but computer instructions. आणि त्याला आपण स्टेटमेंट म्हणतो इन जनरल प्रोग्रामिंग मध्ये. सो अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज a list of programming statements. Okay, so in HTML, JavaScript programs are executed by the web browser. As I already told you that your web browser contains inbuilt JavaScript compiler. So if you are going to run a JavaScript code, it can easily execute by the web browser. Okay, so you need not need to install any external software to run the JavaScript. ओके, त्यामुळे तुम्ही डिरेक्टली वेब ब्राउझर कोणता पण घ्या, लेटेस्ट घ्या, गुगल क्रोमचे व्हर्जन्स अपडेट करा किंवा मोझिला फायरफॉक्स अपडेट करा, जो काय तुम्ही ब्राउझर यूज करताय. जर ओल्ड व्हर्जनचा असेल आणि त्याला जर स्क्रिप्ट सपोर्ट होत नसेल, यू नीड टू इन्स्टॉल, यू नीड टू अपग्रेड युअर ब्राउझर. ओके, सो इट कॅन इझिली run your JavaScript code. Okay, so this is nothing but a JavaScript program. Okay, so there are many keywords are available in the JavaScript. So हॅलो, एम आय ऑडिबल? आता जरा पॉवर फेल्युअर झाला होता, आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? हॅलो. ओके, सो then think JavaScript keywords, break, continue, debugger, do while, for, function, if else, return, switch, try catch, and var. Okay, so these keywords are available in the JavaScript. So break keyword nothing but you're going to terminate a switch or some kind of loops. Okay, we will check this part when we are going to perform some validation part of the web pages. That time you are familiar with these keywords. Okay, so continue. Actually, this is nothing but jump out of a loop and start at the top. Okay, so you can going to continue the current loop and directly go to the top of the part. Okay, so these are some keywords are available. Then debugger stop the execution of the JavaScript and calls the debugging function. जसं आपण आता कन्सोलचं बघितलं डिबगिंगचा पार्ट. ओके, जो आपण जे काय आता जो करंट टास्क असेल तो स्टॉप होईल आणि तुमचा जो काय डिबगिंग फंक्शनचा असेल मीन्स यू आर गोइंग टू चेक सम एरर्स आर सम syntactical part. That time you are going to debug the code or just check the output line by line. Then do while. This is again some kind of control statements. It can actually execute a block of statement and repeat the block while condition is true. एखादी condition true असेल that time this loop is going to be executed. Then for loop, तुम्ही for loop I think जे कोण असेल बाकी डिपार्टमेंट त्यांनी बघितलं असेल कशा प्रकारे हँडल होतो. ओके, then function, we already use the function keyword when we are going to declare a function. Then if else, you are going to check the conditions. If condition is true, that time if block is executed. If condition is false, that time else part is executed. Then return part, it actually return some value and exit the function. ओके, जर आपण इंटिजर मेन किंवा इंटिजर एखादं फंक्शन डिक्लेअर केलं असेल डेटा टाईप व्हॉइडच्या जागी, तर त्यावेळी आपण जी काही व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे ती रिटर्न होईल तुमच्या सिस्टीमला आणि जो प्रोग्राम एक्झिट होईल. ओके, देन स्विच, तुम्ही स्विच पार्ट पण आय थिंक सी मध्ये चेक केला असेल किंवा यूज पण केला असेल. तुम्ही चॉईस देता केस 1 केस 2 आणि त्या टाइम तुम्ही स्विचिंग करता. देन ट्राय कॅच ब्लॉक अगेन इज अ पार्ट ऑफ सम एक्सेप्शन हँडलिंग.
You can use a try and catch keyword. And if the error is generated that time, catch is executed, the error catch होईल. Then var, आता आपण var कीवर्ड पण यूज केलाय, म्हणजे आता आपण थोडं कीवर्ड यूज केलं आतापर्यंत, var अँड फंक्शन. आणि ज्यावेळी इफ एल्स लागेल त्यावेळी आपण यूज करून बघायचं आहे. ओके, तर आपलं लक्षात ठेवा एवढे कीवर्ड्स अवेलेबल आहेत जावास्क्रिप्ट मध्ये. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज जावास्क्रिप्ट सिंटॅक्स. ओके, ऍक्च्युली आपण आत्ताचा पार्ट बघितलाय, हाऊ टू डिक्लेअर व्हेरिएबल्स, हाऊ टू असाइन व्हॅल्यूज टू व्हेरिएबल्स अँड हाऊ टू कॉम्प्युट व्हॅल्यूज. ओके, सो यू कॅन डिक्लेअर एनी नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स अँड यूज इट इन अ प्रॉपर मॅनर. असं पण करू नका की एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं आणि यूजच केलेलं नाही. सो इट इज अ वेस्ट ऑफ लाईन और वेस्ट ऑफ युअर एक्झिक्युशन टाइम और मेमरी. त्यामुळे तुम्ही जिथे रिक्वायर्ड तिथेच तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करा आणि ते यूज करा. ओके, सो हे तिथे रूल्स सिंटॅक्सचे लक्षात ठेवा. यू नीड व्हॅर कीवर्ड अँड व्हेरिएबल नेम. आता इथे XYZ घेतले, मग तुम्ही XYZ घ्यायची गरज नाही. यू कॅन यूज मिनिंगफुल व्हेरिएबल्स. त्याप्रमाणे तुम्ही हे ट्राय करून बघा प्रोग्राम्स, तुम्हाला इझिली कळत जाईल कशा प्रकारे हे आपण यूज करायचं आहे ते. So next part is JavaScript values and literals. Okay. So the JavaScript syntax defines two types of values, fixed values and variable values. So fixed values are called literals, means they are constant. They are not going to change. They remain as it is. हे लक्षात ठेवा की ते एक प्रकार स्टॅटिक व्हेरिएबल स्टॅटिक असतील, चेंज होत नाही. So these are called as literal values. Okay, fixed values. And variables are called variables. जसं आता आपण व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केल्या 5 प्लस 10 केला, 15 व्हॅल्यू आली. So if you're going to change the value, that time the value going to change. Okay, so variable remains changing if you're going to change the value, but it literally means same. So number return with or without decimals. तुम्ही नंबर 10 घेतला, नथिंग फ्लोटिंग पॉइंट व्हेरिएबल 10 1001 घेतला, नथिंग मध्ये इंटिजर टाइप व्हेरिएबल और होल नंबर. ओके, सो जर तुम्हाला लिटरल डिफाईन करायचं असेल, ओके, तर तुम्ही डायरेक्टली तो नंबर पास करू शकता डायरेक्टली प्रोग्राममध्ये. ओके, सपोज आता आपण जो प्रोग्राम केलाय इथे, सपोज आय एम गोइंग टू यूज दिस लाईन. सपोज मी तो पॅराग्राफ घेतला एखादा, PID इज इक्वल टू डेमो 8. जर तुम्हाला हा प्रॅक्टिससाठी जर एस्टिमेट फाईल लागत असेल तर तुम्हाला मी शेअर करेन, जेणेकरून तुम्हाला जावास्क्रिप्टचा पार्ट स्टडी करत म्हणजे रीड करत तरी कळेल ॲटलिस्ट काय काय करावं लागेल तुम्हाला ते. ओके, सपोज हिअर आय एम गोइंग टू यूज स्क्रिप्ट टॅग. Okay, here I'm going to paste this line. So here I'm going to change this ID demo 8. Here I'm going to pass decimal value. Okay, with decimal. So you can use this value. Okay, so you can write a number using decimal or without decimal. Okay, so this is nothing part of literal. Okay, so तुम्ही डिसाइड करा की तुम्ही कशा प्रकारे इथे लिटरचा यूज करणार आहे, आणि ती व्हॅल्यू तुम्ही डिरेक्टली प्रिंट करू शकता किंवा तुमच्या एखाद्या व्हेरिएबलला असाइन करू शकता. ओके, so next part is JavaScript operators. So in JavaScript there are plus operator, minus operator, then multiplication operator, division. There are these basic operators are available in the JavaScript. Also there are string operators are also there. You can use assignment operator, then logical operators, type operator, bitwise operators. So आपण यातले थोडे ऑपरेटर्स ऑलरेडी यूज केलेत. असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक मधला प्लस आपण ऑपरेटर ऑलरेडी यूज केलाय. ओके, मल्टिप्लिकेशन काय आपल्याला माहितच आहे, आणि बेसिक बेसिक आपल्याला ऑपरेटर थोडेफार यातले पण यूज केलेले आहेतच. ओके, मग स्ट्रिंग ऑपरेटर विथ तुम्ही यू कॅन अपेंड और कनेक्ट टू और मोर स्ट्रिंग्स विथ वन अनदर. Okay, you can actually you can concatenate the strings.
Okay, so you can use plus operator for connecting the two string. मी तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल सांगतो, आपण दोन स्ट्रिंग कशा कनेक्ट करायच्या, मग तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल. ह्याचं मी तुम्हाला डिटेल्स नोट्स प्रोव्हाइड केलेत, आय थिंक तुम्ही चेक करा गुगलला, किंवा जे पण गुगल ड्राईव्ह शेअर केलं तुम्हाला फोल्डर, त्यामध्ये पण नोट्स असतील. यू कॅन डिरेक्टली रेफर द ऑपरेटर लिस्ट. अर्थमॅटिक ऑपरेटर्स कोणते अवेलेबल आहेत, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स काय आहेत, असाइनमेंट ऑपरेटर कुठल्या कुठल्या टाईप्स आहेत, लॉजिकल ऑपरेटर्स कोणते कोणते आहेत, म्हणजे जसे ग्रेटर दॅन, कंपॅरिझन ऑपरेटर्स यूज करतो तसे. ओके, सो यू कॅन चेक दिस ऑपरेटर्स. सो सपोज आता स्ट्रिंग ऑपरेटरचं एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवतो मी. Suppose here I'm going to create a h2 tag again. स्ट्रिंग ऑपरेटर म्हणजे असं नाही की असं काही वेगळं केलं, असं काही डिक्लेअर केलं. यू कॅन कनेक्ट द टू स्ट्रिंग युजिंग प्लस साइन. Okay, suppose here I'm writing use of plus operator. Okay. So here I'm going to set ID for this paragraph as demo 9. Okay. So here I'm going to use a flip tag. Suppose here I'm going to declare one variable where suppose this variable is string 1 s1 is equal to suppose the string value is hello. Let's continue. Suppose the first variable value is kit and second string s2 is equal to coek. Okay. Now I'm going to add these two strings using the plus operator. So here I'm going to use document dot get element by id. आता हे तुम्हाला आता सारखं गेट एलिमेंट आयडी लक्षात राहिला असेल कशा प्रकारे यूज करायचं ते, त्यामुळे तुम्ही पण याचा ट्राय करा. So here I'm going to pass the id demo 9. Okay, so here I'm going to use inner html. Inner html is equal to, I'm going to connect the two string s1. Okay, then plus. So here I'm going to use white space. Okay, and then plus s2. Okay, now we will check the output. Here I'm going to HR tag.
ओके, आता आपण हे स्ट्रिंग S1 प्लस S2 घेतले ते बघू करणार आहेत काय. रिप्लेस दिस पेज अँड चेक द आउटपुट. तर KIT COAK ही तुम्हाला स्ट्रिंग कनेक्ट झालेली दिसेल डायरेक्टली. इथे आपण स्पेस देऊ डबल कोट मध्ये. चेक करू आता. ओके, KIT आणि COAK च्या मध्ये स्पेस आलेलं दिसेल तुम्हाला. आता आउटपुट फार बॉटमला आले, त्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली ब्राउझरचा बॉटम पार्ट बघा लेफ्ट साईडचा, तुम्हाला आउटपुट दिसेल KIT COAK. आउटपुट सगळ्यांना दिसते ना प्रॉपरली, जे काही मी तुम्हाला डिस्प्ले करतोय ते. हॅलो, आउटपुट दिसते ना सगळ्यांना, आपलं प्रिंट काय होते ते. ओके, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक पार्टचा यूज कळेल कशा प्रकारे याचा यूज केला जाईल. ओके, आता ऑलरेडी तुम्हाला बोलले की जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स जे आपण डिक्लेअर करतो, ऍक्च्युली जावास्क्रिप्ट डेटा टाइपचा डायनॅमिक इन नेचर. ओके, म्हणजे इथे बघा प्रोग्राममध्ये बघा, आपण इथे जो व्हॅरिएबल S1 घेतलाय तो हा स्ट्रिंग म्हणून काम करतोय सध्या, कारण आपण इथे स्ट्रिंग व्हॅल्यू पास केले. जर इथे नंबर पास केला असता दॅट टाइम S1 ऍक्ट एज अ नंबर. इफ आय पास सम डेसिमल व्हॅल्यू दॅट टाइम दिस ऍक्ट एज अ सम फ्लोट टाइप. ओके, सो जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनॅमिक. ओके, एवढं लक्षात ठेवा. यू नीड नॉट नीड टू स्पेसिफाय specific types. Okay, so JavaScript variables can hold many data types like numbers, string, objects, and more. It also contains array. It also contains object, some class reference. Okay, so आपण जो पुढचा पॉईंट जो आपला आहे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्टचा, तो आपण उद्या कंटिन्यू करू. कारण तो पार्ट पण तुम्हाला समजायला पाहिजे प्रॉपरली, आणि त्यामध्ये परत वी आर गोइंग टू यूज array, देन ऑब्जेक्ट मेथड्स, देन हाऊ टू फेच ऑब्जेक्ट मेंबर्स लाईक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स. पण उद्याच्या लेक्चरला बघू. त्यामुळे आता जेवढा पार्ट तुम्हाला दाखवलाय जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्टचे बाकीचे ऑपरेटर्स, हे जरा तुम्ही रिवाइज करा. हाऊ टू यूज जावास्क्रिप्ट कमेंट्स अँड अदर थिंग्स दॅट वी हॅव कवर्ड इन टुडे सेशन. जस्ट चेक दिस पार्ट. उद्याच्या पार्ट आपण जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट अरेज हा पार्ट कव्हर करून टाकू, आणि नेक्स्ट टाइम आपण डिरेक्टली व्हॅलिडेशनचा पार्ट पण बघू. ओके, त्यामुळे मॅक्स पार्ट जावास्क्रिप्टचा यामध्ये कव्हर होतो. त्यामुळे ज्यांना कोणाला काही क्वेरी असेल यूज करताना तर त्यांना सांगत जा, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ टू यूज अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हाऊ टू यूज ऍक्सेस इच अँड एव्हरी अरे एलिमेंट्स. सो लेक्चर्स अटेंड करा प्रॉपरली. ओके, त्यामुळे हा पार्ट आपला कव्हर होऊन जातो जावास्क्रिप्टचा मॅक्स. जर काही क्वेरीडोज असतील तर मला कळवत जावा, मेसेज करा. आणि तुम्हाला ग्रुपवर मी ऑलरेडी IC एक इन्स्ट्रक्शन दिलेत IC2 साठी काय करायचं आहे ते. त्यामुळे जे कोणी ग्रुप्स क्रिएट करणार आहेत 4 मेंबर्सचे, त्यांनी तुमच्या ग्रुपची मेंबरची नावं विथ युअर नेम अँड PRN. ओके, तुमचा क्लास पण टाका, ENTC CSC जो काय असेल तो, कॉमनमध्ये एक ग्रुप असेल तर, आणि टॉपिकचं नाव असं कोण आपल्याच ग्रुपवर टाका ओपन इलेक्टिव्हच्या. आणि 31 मार्चच्या आतच ग्रुप फायनल करा. आणि टॉपिक पण तुम्हाला जसं मी काल सांगितलं होतं, एक व्हिडिओ शेअर केला होता, मी ग्रुपवर पण एक शेअर केलाय तो व्हिडिओ. आय थिंक तो अजून अपलोड व्हायचा असेल. तशा प्रकारचे जरा तुम्ही पण सॅम्पल 3 ते 4 पेजेस डिझाईन करा तुमच्या ग्रुपमध्ये. व्हॅलिडेशनसाठी आयदर यू कॅन यूज जे आपण तुम्हाला लास्ट टाइम दाखवलं होतं पॅटर्न टॅग, किंवा मी तुम्हाला जावास्क्रिप्टचा पार्ट पण शिकवणार आहे, व्हॅलिडेशन कसं करायचं आहे. फॉर व्हॅलिडेशन यू कॅन यूज आयदर जावास्क्रिप्ट और यू कॅन डायरेक्टली यूज HTML पॅटर्न्स. ओके, जर तुम्ही दोन्ही जर यूज केला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. अजून तुम्हाला जावास्क्रिप्टचं व्हॅलिडेशन सांगायचं आहे, त्यामुळे तुम्ही त्यावेळी ते यूज करू शकता. ओके, जर आपले 11 एप्रिलच्या आत होऊन जाईलच ते व्हॅलिडेशनचं, त्यामुळे तुम्हाला तो पण पार्ट कळेल, हाऊ टू व्हॅलिडेट HTML फॉर्म युजिंग जावास्क्रिप्ट. ओके, त्यामुळे ज्यांना कोणाला डाऊट्स क्वेरी असतील तर त्यांनी त्यावेळी क्लिअर करा. ओके, सो आता जेवढा पार्ट सांगितला जे जावास्क्रिप्टचा या 3 सेशन पर्यंत, काही क्वेरी डाऊट्स आहेत का जावास्क्रिप्ट बेसिक्स मध्ये? हॅलो एव्हरीवन, काही क्वेरी डाऊट्स आहेत का? ऍटलिस्ट रिप्लाय करा. जेवढे आपले 3 सेशन झाले लास्ट वीक पासून ते आतापर्यंत हा जो पार्ट कव्हर केला स्टार्ट टू एंड, त्यामध्ये काही क्वेरी डाऊट्स आहेत का कुणाला?
आणि जर तुम्हाला ही HTML फाईल जर हवी असेल, इंडिविज्युअल HTML जी आता मी लेक्चरला ही तुम्हाला करून दाखवले, ती पण वाटल्यास तुम्हाला रेफरन्सला देईन मी जावास्क्रिप्टसाठी. ओके, ती पण यूज करून बघा. आणि एडिटर यूज करता नेटबीन्स यूज करा किंवा सबलाईम यूज करा, जो काही तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तुमच्या ग्रुपमध्ये. ओके, आणि मी सेटअप पण शेअर करतो, कारण ती बहुतेक जुन्या ड्राईव्हची लिंक ॲक्सेस होत नाही सेटअपची नेटबीन्सच्या. त्यामुळे मी तो सेटअप आता उद्यापर्यंत मी शेअर करतो तो ड्राईव्हवर आपल्या वेब डिझायनिंगच्या लेक्चरच्या फोल्डरमध्ये. ओके, तो पण सेटअप तुम्ही डाउनलोड करू शकताय नेटबीन्सचा. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.